Yeah. Today I have presentation. I have discussions about the lumbar spine trauma. Not yet A1, maybe somewhere. And you must diagnosis and treatment and broader treatment and maybe the follow the patient house and maybe because the lumbar spine trauma is very common disease in emergency department. So you must diagnosis. You must diagnosis by X-ray or CT scan. So the first thing you must remember after this presentation, and the second thing, maybe a medical student can approach the patient, the treatment house, and maybe in the near future, come back in the hospital. I will have you check the patient, has examination patient, and follow the patient. Maybe later. Okay. And today here and discussion about the spinal trauma. And let's start this. Yes. So, hi guys, I'm Hui and I am a member of Group 6, Class Y4F. And yesterday, our member received a case report from Dr. Hoy about the lumbar spine trauma. So today, I would like to present you about the scale reports. And before we go to this case, if I make any mistakes about my English, please forgive me. So first we have to operate in the shape, include the subjective, objectives, assessment, and plan. Yes, so if we go to the subjective, 43-year-old man presented to the emergency department complaining of low back pain. He suffered an injury that he was fallen down from an unclear vehicle. His potence hit to the ground hard, and the pain was worsening, so he had to go to the hospital. And his part history include the hypertension, the gout, and the hepatic steatosis. When the patient went to the hospital, the doctor examined the patient and he has the GCS, Glasgow Common Score was 15. He was in a normal mental status. Especially, he had a low back pain in L4 to L5 lumbar spine pain, and he didn't have weakness or sensory loss at pole extremity, and all the organs did not detect abnormality with the vital sign was normal. After that, the patient would indicate some investigator to make the clear diagnosis, and the routine laboratory had the following abnormality. So the first we have the blood test. As we can see, all is normal. The white blood cell, the hemoglobin, and the platelets is normal, and the coagulation test is normal too. The plus chemistry test, so we have the creatinine is normal, and in the 10 parameter urine test, so we have the glucose increased slightly, and the area increase significantly is 250 area, and
This is the images investigator. The first, we have the X-ray of the patient with the two position, the frontal view and the lateral view. With the frontal view, we hard to see any fracture in this view with the normal density. And in the lateral view, we can see, especially we can see the body of L1 is fractures and collapse. Yeah, you can see this fracture. Oh, sorry. And we have the displacement of the L5 vertebral body in this. So it's clear. We go to the CT scan. In the axial bone window, it's clearly to see that the L1 vertebral is fractured, and maybe we can see the fracture of L1 vertebral with a fragment inserted into the spinal canal. In this image, especially in this and this, we can see the fragment inserted into the spinal canal. But especially in the clinical, we don't can't see, we examine and don't detect any abnormality in sensory and the motor of the patient, the movement of the patient. And in the sagittal bone window, we see the L1 have the fracture and its collapse is maybe clearly, and in the coronal bone window, we see the fissure, and it seems to have the pursed shape. It's flat it flat like the pursed shape. Yeah. So summary: 43-year-old man patient was admitted to the hospital because of low back pain after an accident. Through the medical records, I extracted the following symptoms and symptoms. First, we say size of the injury to the lumbar spine, pain in the lumbar spine at the level of L4 to L5. X-ray, we can see the fractures of vertebral body L1, and CT scan, we can see the vertebral L1, the fracture of the L1 with the fragment inserted into the spinal canal, and in L5 with the displacement of the vertebral body. Argument: with the main disease, the patient with low back pain after the vehicle accidents, the X-ray and the CT images. So L1 vertebral fracture. So the diagnosis is set, and phase 2, the patient have the spinal trauma. We need to examine the movement and the sensory of the patient, especially in the when the patient fractures in L1 to L5, we need to check about the leg muscle and the sacral nerves, about the function of sphincter, of bowel, bladder, or sexual function. And in this patient, sensory disturbances in the lower extremity, no weakness, and sensory loss at both lower extremity, breathing and circulation are normal. So now we not detect any complication in these patients.
About the classification, so we use the Danish classification to classify the patient. In Danish classification, the spine is divided into 3 columns: the anterior column, the middle column, and the posterior column. And on the CT image, we can see damage to the anterior column and the middle column. You can see the fracture of a half, anterior a half in the vertebral is recorded. So there is a mechanical instability, but also we can detect the fragment inserted into the spinal cord. So there is a neurological instability in the patient. So the grade 3 according to Dennis on the patient. And if Danish classification, you classify the patient into the grade 3, it means the patient has the unstable fracture. So it's an operation is set for patient to at the treatment. And about the community, in case we can see chronic, he has a history about gout, but we not have the full information about the detection of the gout, the treatment of the gout, and the exacerbation gout in the recent years. So we need to examine again in the patient, and but we can see the gigantic trophy in right elbow joint. So I think that this is the chronic gout. Yeah, and yeah, we can and also we are not seeing any broken of this any broken trophy, and the white blood is normal, and the temperature is not high, so we can't see any complication like the broken trophy or infection in the patient. Especially we found a publication that in 2016 the nationwide populations by on cohort study that the gout increased the risk of the fracture, and in this study revealed that the gout increased the overall risk of the bony fractures, especially for the female, and those fracture in the spine or lower leg. So it means that if the patient has a both of the spinal trauma and the gout, when the operation is, I think the operation is set early to make sure that the patient have the bone healing and and need to control the gout status in the patient. But we can also see other study that gout is not associated with the risk of the fracture in 2019. So the meta-analysis confirmed that gout were not associated with an increased risk of the fracture. And this problem, I think, maybe have a bit of controversial. So it depends on the doctor and depend on the patient status, and the doctor will consider to have the best way to treat for patient. And the final diagnosis unstable fracture of vertebrae L1
dentistry, chronic gout, and maybe hypertension, but we don't have a full information to diagnosis. Just have the history. Yeah. And in treatment, we use the T-FLIT with the three independent predictor to know that the patient need to operation, and the first the morphology with the fracture, like we have the burst, we can see the burst shape and it takes 2 point, and we can see the fragment inserted into the spinal cord, and maybe we suspected this injury, the suspected the integrator of PLC. So we test 2 point, and in the recent clinical, we don't have any. We can see the normal neurological status of the patient. So the total score in the patient is 4 point, and it is the point that the surgeon consider to operate for the patient. And according to the CNS clinical guideline, it is suggested that early surgery be considered as an option in patients with thoracic and lumbar fracture to reduce length of stay and complications. The available literature has defined early surgery inconsistent, ranging from 8 hours to under 72 hours after injury. So I think early surgery should be done within should be done to reduce the time of hospitalizations and the complications. Yeah, and we stressed about the technical classification on the NCBI, and it has some indication of operation in spinal trauma according to the Dennis classification. And maybe in Dennis classification we have four kind of fracture. The first, the complex fracture in or it can non-operative or operative, and in our patient we have the burst fractures. So the indication we have the spinal canal promised, and maybe the patient we suspect the disruption of the posterior ligamentous complex. So I think the dedication as the indication to operative in this patient is suitable. And we upgrade the knowledge of the vertebral compression fracture in adult by the NASS guideline, but it's in the future we can see the guideline, but now it's in progress, so it's must outline of the guideline. Yeah, but I can find the full PDF. It's not available. So it to face a patient with spinal trauma to the emergency department, you need to consider the fracture is stable or unstable. If it's stable, it should be mobilized, or but it is unstable, especially the fracture dislocation. You need to operative reduction, and you need to examine about the paralysis in the patient, and we have to the right treatment. So thank you. Sorry that I missed the follow patient in this presentation, so it's in my error.
Yeah, sorry. Thank you so much for everyone's listening. Oh, thank you very much for your presentation, and maybe you type in the question in the post chat because I have the question and have explanation now. So maybe we miss 5 minutes. Yeah.
Just no question. Okay. Thank you very much for your presentation, and very happy because the policy and many update about the spinal fracture. And trừ là mình xin review lại cho các bạn ha. Cái bài hôm nay của bạn Huy trình bày rất là tốt luôn, vô gồm các case study và nói cho các bạn về hướng tiếp cận của một bệnh nhân về chấn thương cột sống. Thì ở đây mình xin nói lại đây là một bệnh nhân bị gãy đốt sống là một giao thông ha. Trên bệnh nhân có một bệnh nền là gút. Thì câu hỏi đặt ra đó là cái gãy này có mổ hay không, và câu hỏi thứ hai là gút này có ảnh hưởng gì đến cuộc mổ của mình không. Thì đối với câu hỏi 1 thì các bạn phải trả lời được vậy muốn chỉ định phẫu thuật của gãy cột sống thì mình khi nào, thấy chưa? Vì vậy nên cái hướng tiếp cận của các bạn đối với một cái bệnh nhân bị chấn thương cột sống là 2 ý. Một đó là bệnh nhân gãy có vững hay không vững, và thứ hai là có tổn thương tủy hay không tổn thương tủy. Thấy chưa? Trong cái bài trình bày của bạn Huy á, thì các bạn sẽ thấy được đó là stable, not stable, stable, unstable. Mình phải dựa vào Dennis classification gồm 3 cột như bạn đã trình bày ha. Ngoài ra còn có một cái AO classification nữa, tuy nhiên nó phức tạp hơn, nhưng mà nếu các bạn có quan tâm thì các bạn có thể tìm hiểu ha. Và câu hỏi đặt ra khi mà thi lâm sàng của các bạn đó là gãy thế nào là vững và gãy thế nào là mất vững, được chưa? Các bạn coi lại trong Handbook of Neurosurgery ha, vì nó sẽ có 2 mục cho các bạn và học thuộc từng ý đó, mình sẽ dò từng ý đó. Câu hỏi thứ hai của bệnh nhân này đó là bệnh nhân có tổn thương tủy hay không tổn thương tủy. Muốn xác định có tổn thương tủy hay không tổn thương tủy thì các bạn phải nhớ lại cái bài học của mình hồi xưa, đó là tổn thương tủy gồm hoàn toàn hay không hoàn toàn. Đối với hoàn toàn thì liệt tứ chi hay là liệt hai chi dưới, còn không hoàn toàn thì các bạn coi thử đó là tổn thương tủy trước hay tủy sau hay tủy bên hay tủy trung tâm. Muốn được như vậy thì các bạn phải khám được cảm giác sâu, cảm giác nông và cơ lực vận động phản xạ ha. Thì vì các bạn chưa đi lâm sàng được, thành ra là cái việc thăm khám ở đây hơi bị động, bởi vì chủ yếu dựa vào ghi nhận của hồ sơ. Nên nếu được thì các bạn về học cái phần đó cho mình ha, khi nào đi lâm sàng các bạn bù vào kiến thức ở đó ha. Và trình bày của bạn Huy khá là tốt ha, về phần fluency and update một số cái thông tin, đặc biệt là thông tin trên Medscape. Các bạn sẽ thấy được cái gì đó là có sự liên quan hay không liên quan giữa gút với lại gãy xương. Cái vấn đề này thì còn rất là conservation, tức là còn rất là bị tranh luận. Bởi vì sao? Bởi vì nghiên cứu này thì người ta họ nói là có, còn nghiên cứu kia người ta nói là không. Thành ra là khi mà phẫu thuật thì mình chỉ dựa vào để mà mình tham vấn thôi, chứ không phải thực sự mà nói là để phỏng đoán. Nên đó là những cái yếu tố làm dễ khó của một cái ca mổ. Vì vậy nên nếu có điều kiện thì các bạn tìm hiểu thêm. Tuy nhiên vấn đề của các bạn đó là các bạn nắm được bệnh nhân này hướng tiếp cận là như thế nào, có mổ hay không mổ ha, và muốn mổ được thì mình sẽ mổ phương pháp nào. Thì đối với mổ phương pháp thì có 2 trường phái. Trường phái thứ nhất là mổ mà người ta không laminectomy, tức là mổ bạn sống ra. Trường hợp thứ hai là người ta sẽ mở bạn sống ra trong nhiều trường hợp nghi ngờ có mảnh xương nó chèn ép vào trong ống tủy. Muốn như vậy thì gì? Muốn như vậy thì người ta phải xem thử hình ảnh học như thế nào và cái triệu chứng của bệnh nhân ra sao. Trong ca này á, thì theo mình cái neurologist injury á, nó không phải là normal đâu quý ha, bởi vì bệnh nhân có đặt sông tiểu, không biết có ghi nhận trong hồ sơ không, nên các bạn đánh giá lại cái thang điểm Tillich. Ở đây có một cái rất là hay, tức là các bạn sử dụng thang điểm Tillich cho việc đánh giá cái phương án điều trị cho bệnh nhân, khá là tuyệt vời. Và các bạn cần học thuộc cái nơi thì mình sẽ dò đó ha. Còn một ý nhỏ nữa đó là cái gì hả? Ở bệnh nhân này á, thì nếu được thì các bạn nên theo dõi bệnh nhân ha. Ví dụ như bạn nào có thể lên bệnh viện được thì các bạn có thể theo dõi, vì đây một ca lâm sàng cũng hay gặp và các bạn cần phải follow up the patient để mà các bạn có thể học thêm về phần hậu phẫu của bệnh nhân chấn thương cuộc sống ha. Bởi vì chấn thương cuộc sống gãy xương nó gây có tổn thương tủy hay không, hai cái trường phái này, hai cái
hai cái này nó còn rất là nhập nhằng, nên bắt buộc các bạn phải học, vì có nhiều trường hợp chấn thương tủy, sốc tủy hay là sốc thần kinh thì các bạn sẽ điều trị như thế nào ha. Chắc là mình sẽ stop bài trình bày ở đây ha. Thank you very much for your presentation and very happy because you update many new things and the slide very beautiful and the speaker is maybe speak fluency. So I think it improve your English and your knowledge when you go to the hospital and you go to university and update many information about the medical knowledge, especially the Medscape or PubMed, or maybe it's many website very helpful for you. So thank you very much, and I finish here because I have okay operations now. Thank you very much, and thank you. And I hope the COVID-19 will go away soon and welcome the comeback. Okay, thank you very much. Yes, thank you so much.